question was, there are these so-called spiritual faculties at India's, and so if Lokamutta can talk about developing them and something along those lines. Lokamutta said he might have to go somewhere in the middle of the class, so we should be ready for that. අපි ටිකක් මෙත්තානන්දාන්දාගෙන ටිකක් අහමුද. So let's first ask Venerable Mettananda. Concentration, mindfulness, and Dhamma, right? And so those qualities are supposed to be developed while one starts to practice Vipassana through the practice of attention. So it means by starting observing all objects, mainly our object when we are sitting, okay, the rising, the falling, and putting other objects during the normal day activities, which is walking, and actually everything that you are doing during the day, walking, sitting, eating, going to the toilet, washing yourself, everything that happen to you, happen to do during the day, you should be observing what you are doing in kind of observing the movement, observing the sensation peculiar to each movement. For example, when you're doing walking meditation, observing the movement of the leg, observing in the sense of the sensation that are behind all this kind of, so you may feel like a movement, like vibration, like the wind touching the feet, or all the things that are happening. And the mind should be kind of, the important step is to synchronize the mind with the happening. Sometimes our mind are kind of running fast. Sometimes there are thoughts in. Sometimes you are thinking about the past or about the future. Or there are some kind of tension inside. So the mind is distracted. It's always bring outside of it. Our kind of the job of the meditator is to be able always to bring back the mind to the object of observation. Whatever things happen, always when one remembers that is doing the job of a yogi, you have to observe, this is his main goal, then you have to bring always the mind there on the object. This kind of practice that one is doing kind of start to develop this kind of quality. Saddha is the first thing that happened before. When we are talking about saddha, we are talking about faith, about the Buddha, the Dhamma, or the Sangha. It's something that at the beginning you have to have some kind of initial faith to start practicing. You have to have an idea, about the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. You have to have the faith, that the Buddha is enlightened. You have to have some faith in that, and then knowing that you can reach the same goal, the same thing. That is the kind of the ignition, the motor that push you to come to a meditation center, start and practicing. This is just called an initial stage of faith in this. Then by that you start practicing, how I just said before,
And this kind of practice can start to, I didn't talk about the stage of sila, the fact that it's important what to do, but to avoid to do bad deeds. We know killing, stealing, all lying, because those are all things that bring the mind to a state of agitation. Cannot the mind be settled when one has this kind of, so those are things that are come before, let's say, and during also the practice, but that's kind of a preliminary thing. Then through faith, starting practice and receiving the instructions, start to observe moment to moment what is happening, then slowly, and then some kind of energy is necessary there to do this kind of job. At the beginning also it's called Parikramadato, I think is the initial stage energy that brings you to do things, because it's different. At the beginning it's kind of physical energy more than mental energy, because you are doing like some kind of striving with walking. It's kind of more, because the mind is not yet clear. Then when you put this kind of energy and you do this job of observation, then some kind of concentration starts to rise up, to build up. And together with the concentration is a Manasikara, this stage of observing that slowly later will turn up to mindfulness. Still at the beginning you cannot really talk about mindfulness, it is a more advanced stage. But yet you are putting up the base for developing. It is important to observe, to do this job of observing, because it is kind of the mind being trained to, because normally our attention goes always to the external object, and so we are lost normally in thought, in emotions, while by this practice slowly we turn to put the attention inside. And this is very important, because we want to kind of, during our practice, we want to kind of close the influence of the external side, of the external object, of the external the senses, and bring the attention inside. Mangalin nade? Ani gajan. Ogata වැඩි මම දෙන්න පන්න. කියන්නේ. මගේ තනං ගන්න බෑ කියන්නේ. हम दरने कोचर की अंदर कोचर के अंदर दरनी नहीं है कमान ने सादा so let's so should I translate for local emang ada saran cincin saran cincin saran kamu tuh ada kelima itu kiwat cara nuku orang udah nopi අර මුලින්ම මොකක් හරි සීලයක් වගේ අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් සීල නැතුව අර අපි හොරකම් කරනවා, බොරු කියනවා මේ වගේ ඒ වාදී වුණොත් අර හිත නිකන් ඉබ්බෙතන විපරිසරයේ ඉතින් මොකක් හරි සීලයක් මාතලේ පිරිවෙනකින් මහත්යෙක් කතා කරනවා. අර සලාක මොන හරි දෙනවා කියලා එකක් ආරංචි වෙලා ඒ ගැන කතා කරේ. තේරුණා නැහැ මොකද්ද මහත්තයා කියන්නකෝ? හොඳයි මේ පිරිවෙනේ මට මේ දෙන්නකෝ මේ අනේන පාරයි නම්බරයි ලියා ගන්නවද මේක ලියන්න ආයෙත් දෙන්න පුළුවන් අංක 100 පාරාවත්තේ චන්දවිමල හිමි
නම්බර 100 කොටුවේ ගෙදර මාතලේ කුඹියා පොළ කුඹියා ගොඩ බාන්න මේ කහන්න කුඹියන් ගොඩ හරි කුඹියන් ගොඩ කොටුවේ පොළ හරි කුඹියන් ගොඩ කොටුවේ ගෙදර කොටුවේ ගෙදර පිරිවෙනේ නම මොකක්ද දන්නේ පිරිවෙනේ නම පිරිවෙනේ කුඹියා කන්ද පිරිවෙන කුඹියා විද්‍යානන්ද විද්‍යාචන්ද්‍ර හොඳයි විද්‍යාචන්ද්‍ර හොඳයි හොඳයි හරි හොඳයි මම ටෙලිෆෝන් අංකය මොකක් කරේ ටෙලිෆෝන් අංකෙ දෙන්නකෝ ටෙලිෆෝන් අංකෙ මේ 076යි 273යි 40යි 87 අපි මං කියන්න දායේ 076යි 27යි 34යි 087 273යි 40යි 87යි 076නේ නේද හොඳයි තෙරුවන් සරණයි හරි ඔය කතා කරන මහත්තයා නම මොකද්ද ලක්ෂිත සම්පත් හොඳයි ඉතින් එතෙන්ට උමනා කරනවා ගෙනත් දෙයි හොඳයි අතට සාමාන් කියන්න හරි සුවපත් ගොඩක් තේරුණාද සුවපත් හරි මට ඕවා තමයි තියෙන්නේ දැන් මං කිව්වේ ඒ බලන්න ඕනේ එකක් ශ්‍රද්ධාවක් නේ මේ මුළු ලංකාවේම ආරණ්‍ය වලටයි පිරිවෙන් වලටයි පන්සල් වලටයි මේ වැඩිහිටි නිවාස වලටයි මේ කෑම දෙන්නේ අත්නාතලියක් කියන්නේ ඉතින් ඒකට මම දැන් ධම්ම රාක්කිත එක කතා කරලා මේකට දැන් මට යන්න වෙයි කියලා. ඉතින් දැන් ඒක ඔක සද්දා. So no, Lokan said this is also kind of faith or sadda because somebody is organizing like I see dry rations, right? Dry rations for different like poor people and destitute people as well as it's like forest and remote monasteries and they are like teaching institutions for monks and there are also like old people's houses, something like that. So this is kind of faith also behind it. මේ පැත්තේ මේ දැන් ආරෙන් දිගුව අන්තිම අතන අන්තිම දුප්පත් නින්ද කට්ටිය තමයි ඒවත් දැන් මේ මම බඩු ටික මේ තියෙන බෙදන්නේ. So why Lokamdo said he might go in the middle of the class is because this local government lady is now getting information for the poorest and most poor and destitute people in this area. So Lokamdo is going to get like involved in getting the food for those people. මොකක් හරි සීලයක් ඕනේ. ඊට කොට අර මූලික වගේ ශ්‍රද්ධාව මොකක් හරි බුදුහාමුදුරු ධර්ම අවබෝධ ගැන මොකක් හරි අදහසක් වගේ තියන්න ඕනේ. ඒව නැත්නම් පටන් ගන්න බෑ. ඒකෙන් පටන් ගන්නවා වැඩියෙන් අර මූලික පුහුණු වීමයි අර කියන්නේ බැලි කියමු. ඒ කියන්න වාඩි වෙනකොට අර ප්‍රධාන අරමුණේ පටන් ගන්නකොට අනිත්‍යවත් බලනවා හැදී අර ප්‍රධාන අරමුණු එක්ක. ප්‍රධාන අරමුණුත් එක්ක. අර අතරමඟ කියන කන්න බොන්නේවා ඒව ප්‍රධාන ඒවා අර අපි කරන්න දේ ඒව තමයි ප්‍රධානයි. ඒවත් වැඩිම බලන්න ඕනේ අර සිද්ධ වෙච්ච කාලේ මොකද වෙනවා ඇඟටත් හිතටත් මොකද වෙනවා ස්පර්ශික කොහොමද වෙන්නේ හිත
කොයි විදිහින් පරිවර්තන කරනවා. ඒක කරනකොට මුලින්ම මොකක් හරි ශක්තියක් ඕනේ. හැබැයි මුලින්ම වැඩියෙන් අර ශාරීරික ඒවා වගේ මොකද අපි එච්චර දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මොකක් හරි එහෙම සක්මන් කරනවා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒක වැඩියෙන් අර ශාරීරික පැත්තේ මොකක් හරි ශක්තිය ඕනේ. ඊට කොට ඒක කරනකොට බලනකොට දැන් යෝගී දැන් හිතේ පුරුදු අර නිකන් එහෙම දුවනවා. ඉතින් අර ඒවා අඩු කරගන්න. ඒව මූලික එක්සර්සයිස් එක වගේ අර නිතර මතක කරන්න ඕනේ. අර මම දැන් සිද්ධ වෙච්ච බලනවා. ඒවට තමයි ආපහු එන්න ඕනේ. සිත කොහේ හරි දිව්වත් මොකද ආයිත් මතක කරනවා මම දැන් සිද්ධ වෙච්ච බලනවා. මේකෙන් තමයි ඇතුල් වෙනවා වගේ. දැන් මට තේරුණා තොරකට තේරුන්නේ නැහැ දෙකක්. ඊට කොට ඒක කරනකොට හිත ටිකක් එකඟ වෙනවා, පිරිසිදු වෙනවා. ඒකෙන් මම ඒක කිව්වේ එච්චර කිව්වේ නෑ. ඒකෙන් තමයි අර මම හිතන්නේ තවත් ටිකක් තේරෙනවා ඒක වැඩ කරනවා. ඒකෙන් තමයි අර වෙන ශ්‍රද්ධාවක් වගේ ඇති වෙනවා. මම හිතන්නේ කියන්න හිතේ. හොඳයි. සාරාංශය. So I told him I thought you were going to lead when you practice like that and the mind starts like clearing, that gives you kind of another kind of space to continue, but that was my input. Yeah. That comes after, of course. දැන් අපි මේ සාසනික වශයෙන් ගත්තොත් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ තථාගත බෝධිනේ තථාගත බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ අවබෝධය තමයි මුල් වෙන්නේ. So for us within the dispensation, this is when we talk about faith or confidence, the real root and which has to become the root or first building stone for the practice is the fact that the Buddha achieved some kind of enlightenment. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවේ ධර්ම දේශනාවලින් ආදමේ කතා කරන උන්වහන්සේ චාරියා එයම ලක්ෂණ එතකොට උන්වහන්සේ ගුණ ඔය දේශනාවලින් ඇහෙනවා. So when we listen to different Dhamma talks or discussions or maybe read in books, we can get information about the Buddha's character, the way he behaved, what he did. So we can get more understanding about his charita is his kind of particular behavior pattern, and then Lakkhana is like his specific good qualities, and so on we can get from listening and reading. ඔය එනකොට දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ යොදුන් ගානක් පයින් ගියා. යොදුන් ගානක් මේ හිද්දි ප්‍රාතිහාරයෙන් ඇතැම් තැන් වලට යනවා. ඒ වගේ දේවල් කතා කරනවනේ. ඒ වැදී අනිත් අයට වඩා වෙන විශේෂයක් තියෙනවා. ඒ වැදී මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ චර්යාව අනිත් කෙනෙකුට නැහැ. ඉතින් ඒවෙන් විශ්වද්දාව ඇති වෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ අඟුලිමාල දමනය කරා. ඉතින් අඟුලිමාල දමනය කරන්න ඉතින් ගියා. ඉතින් අඟුලිමාල ගැන දැන් දැකලානේ යන්නේ. ඉතින් අඟුලිමාල කියනවා මම ඔබ හිතින්ද කියලා. මම හිතලා කියලා කියනවා. ඉතින් අර අඟුලිමාල මහා ආයෙත් දුවනවා. ඒක කියනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ යන්නේ හිමින් එයාට වෙන්නේ ඒක ඉද්දියක් තමයි. ඉතින් දැන් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් චාරියා. So especially when we consider this charya is like Buddha's way of behavior that can be gathered from the scriptures in stories about like Angulimala and other stories. Sometimes he went many miles on foot to get just to meet a person and talk with him. Sometimes he used different psychic powers, and within those stories we can understand his kind of character or way of behavior, as well as the way he tamed different people in different specific ways. ඇතැම් මෑද මේ දැන් ඔය ජයමංගල ගාථා
ඒකේ තියෙන පුරුෂ ධම්ම සාත්‍ය ගුණයෙන් ඉතින් ඒවා මේ හිතනකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ චර්යාව මේ අමුතු ඉතින් මේ අනිත් කෙනෙකුට නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවක් ඇති මේ වගේ අරහන් ගුණේ හිතා ගන්න බැරි අය ඉන්නවා. So this the Buddha's some specific qualities, very specific, called the like Buddha Guna, Buddha's good qualities. They are there within this very popular gatha called Contemplating the Buddha's qualities, starting with Itipiso Bhagava Arahang. So the first of these specific qualities is Arahang or Arahatchip, or this like complete freed or liberated one, which is for some people difficult to like think about or like comprehend. But then one of the next one is about his like conduct. So that one, Lokam says, if you consider these stories from the scriptures, you can see how the Buddha was a special person, how he was treating others, and from that you can get some kind of specific faith or confidence that can like motivate you. If you want no, so there is one kind of there is so anyway, so there is one popular chanting stanzas called Jaya Mangala Gatha, which has like list of this kind of verses which describe different occasions where the Buddha managed to tame somebody. So Lokamdu mentioned that as a good source if you want to have like place where these different people are listed that the Buddha tamed together with some, it's like verses, shortcut version of what happened. Like Angulimala is mentioned there, like running with a sword, lifted in hand, and that he was tamed by this and this power. So like that, there are other incidents mentioned in this specific Jaya Mangala Gatha. එතකොට දැන් මේ එක්තරා සැඩොල් අම්මා කෙනෙක් අවුරුදු 100 ගණනක් විතර ගිල වයසයි. ඉතින් අම්මා මේ මොකක් කරගන්න බෑ ඉන්නවා. ආනන්දානුත් එක්ක එතෙන්ට වැඩියා. එයා සැඩොල් අම්මා ඉන්න තැන. දැන්ලා ඉතින් ඒකට ආනන්දානු කියනවා ඒ අම්මට මේ ලෝකේ ඉන්න අසමසම මේ හිතන් බැරි මේ පුජ්‍යලයා ඇවිත් ඉන්නේ ඉදිරි ඔබ ඉදිරියේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ අම්මාට දෙන්න දෙයක් නැහැ. වැටකොළු මල් 4ක් කඩලා පාත්‍රයෙන් දානවා. ඒකෙන් මැරෙනවා. මැරෙලා සුගතියට යනවා. What is වැටකොළු? වැටකොළු යාර දාලා දෙන vegetable එක. Vegetable cake. Okay. So if I understood, there were like this like poor, you might say like slum area, very poor area of people, and there was this 100 years old like granny, and Venerable Ananda met her and was telling her this person in this world that is incomparable. Now nobody like that in the world is coming along with the Vindapata or something, and describes the Buddha's quality, especially this like his like highest, not comparable to anybody. So this elderly lady didn't have really anything. So but she had this like. Okay, I will use. This is not a potato, but it's like you imagine if you have few leaves of lettuce or salad. So you have like 2 or 3, and offer those because you don't have anything else you can get. Flowers of that vegetable plant. Okay. Flowers. And this incident, not the monk Ananda, but I remember Venerable Moggalla. And Venerable Moggalla and Buddha both went arms down together. Maybe purposely to that house. So then Venerable Moggalla says those words to that old lady. Okay, so it was not Venerable Ananda but Venerable Moggallana.
Anyway, she was so inspired, she offered this. So do we have sample? Okay, let's say like if you have like cucumber and you pluck cucumber flowers and offer them to, because she didn't have anything else to offer, and she passed away soon afterwards. But as a result of this offering, she was reborn as a devotee. This is in Vimanava. Vegetable is a vegetable we normally eat here. Is long. ඒ ජොබ් එක හොඳයි මට මේ ලැබිලා තියෙන ජොබ් එක හොඳයි. Taste something like that with So it is ඉතින් දැන් මේ වැටකොළු මල් අතරේ කතාව කියලා ඉවරද? Like not but bigger than ඈ? ඒ අම්මා ඉතින් සුගතියට ගියා. So anyway, she offered those like flowers or the bloom of that vegetable bloom, and afterwards passed away. And as a result of this gift, she was reborn in this divine realm. ඉතින් දැන් මේවා අහනකොට ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා මේ කතා. So people, when they hear stories like that, they get some kind of faith arising. ඔව් ඉතින් දැන් පෙරත් තැන්වල බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ගහක් යට ඉන්නේ. In some stories, we can see the Buddha sitting at the root of a tree. කොළ නැති ගහක් යට. And this tree was a tree without any leaves. ඔව් ඉතින් අහන ඔබ වහන්සේ මොකද මේක? ඒකට කියන මගේ සාක්‍යයන්ගෙන් එන හුලඟක් සැපයි කියලා. විරෝධකට සාක්‍යයන්ගෙන් එන හුලඟක් සැපයි කියන. Oh. ඉතින් ඒකට අතහැරලා දාලා යන යුද්ධේ. So this story is now kind of you need to in short. So the relatives of Buddha were called Sakyans, and there was this young king that was offended by them in one way, and he determined as soon as he gets power as a king, he will go and destroy them. So one time he was on his way to destroy those Sakyans, and the Buddha was sitting under this leafless tree, and when this king came with the army, asking him, why are you sitting here like this? So then it seems the Buddha said, because this wind from the Sakyans or from the second area is very pleasant too. So when this king Vidudaba, hearing about that, decided to stop going to war with them, and he actually wanted to wipe them out completely. But at that point, because the Buddha was there, he decided to go back. සද්දා වැඩි වෙනවා ගුණ චර්යා ලක්ෂණ ඒවා හිතන්න වැඩියෙන් පුළුවන් නම් ගොඩාක් සද්දා වැඩි වෙනවා. So this is the question was how to develop one's faculties. So the first faculty is saddha or faith or confidence. So while Lokam talks about this is by learning and thinking about the Buddha's charya, that is the conduct or way of behavior, as well as lakkana, those are the specific good qualities, and some like they call them marks of a great person. And there is 9 qualities that are called the Buddha's, very specific Buddha's qualities. So thinking and learning about those 3 things, that is the guna, lakkana and charya. Charita is the thing that develops this faith faculty. ඔය ඉතින් එහෙම සිහිපත් කරන්න තමයි ඉතින් මේ ගෙවල් පන්සල් හදනවා, ආරණ්‍ය හදනවා, දන් දෙනවා, තමුණු සීල් රකින්න පටන් ගන්නවා, තමුණු සමාධියක් ඇති කර ගන්නවා, තම භාවනා කරනවා, විපස්සනාවට යමුක ඒ කොහොම එන්නේ මේ ඒ වගේ දේවල් මේ මුල් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා. So it is now people go meditating or support different good undertakings like helping, repairing or building up meditation centers, or poor people houses, or helping poor people and SDG, all kind of good undertakings.
are started off based on thinking along those good qualities or learning and listening and so on about the good qualities of the Buddha. ඉතින් ඒකෙන් මේ සද්ධාව ක්‍රමානුකූලව ටික ටික මෝරනවා. So by these, like following along those lines, the faith or confidence starts maturing. දැන් බුදුහාන් වල ආලාර කාලා ඒ දෙන්නට කියන්නේ ඔය කොල්ලන්ට සද්ධාව තියෙනවා, වීර්යය තියෙනවා, සද්ධායම තියෙනවා, මටත් සද්ධාව තියෙනවා. ඒකට හැබැයි ඉතින් බුදුහාන් වල බෝසත් කාලේ තීජ සද්ධාව ඊට වඩා විනාශ සද්ධාව, ඊට වඩා උසස් සද්ධාව. අරගොල්ල ධ්‍යාන වලටනේ. ඒ ධ්‍යාන වලට ධ්‍යාන මට්ටමේ නෑ. දැන් ඊට එහා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහේ දෙයක් කල්පනා කරනවා. ඉතින් ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් ඊට වැඩි. And Buddha, when he talks about what was happening to him when he was still a bodhisattva in the last life before his enlightenment, he met these two meditation masters, or like teachers of meditation schools, called Alara Kalama and Uddaka Ramaputta. So in both occasions he started learning their way, and then at one point on both occasions he realized it is not only this Arala Kalama or the other one that has these 5 faculties. I have them also. I should like put them into practice and practice what they actually teach. So, but the kind of faith and so on we talk of is on a much like higher level, because those two teachers, they were practicing this. Their goal was immaterial attainments, whereas the Buddha's practice or that kind of faith is that there is something more, that is the complete liberation. ඉතින් දැන් ඒ විශ්වාසය ඒ බෝසතාණන් වහන්සේගේ බලවත් විශ්වාසය තමයි පාරමීවල ඒ පාරමීවල ලබාගත් දැනුම. ඒක ඉතින් අර බුදු වෙලා තමයි නතර වුනේ. It was all bodhisattvas, or like beings that have the goal of achieving this Samma Sambuddhahood or becoming this so-called Buddha or teacher of many. They practice these again I have to use just same words, like good qualities or preparatory qualities called paramitas. Those are the qualities that help them to achieve the goal of enlightenment in the end. So thanks to many lives of practicing and developing those paramitas, those perfections as they are translated in English, that this kind of faith that there is something even more than these higher, very high and lofty material attainments, there is like something more, was there within the bodhisattva. And anyway, all these culminated and was finished off with the Buddha's own enlightenment. ඒකට මේ සද්ධාව ඉතින් මූලික වශයෙන් මේ සද්ධාව දෙආකාරයි. ආකාරව තියෙන මූලික. This faith or confidence is categorized into 2 kinds. One is called Amulika, the other one Akara. The Amulika means like ungrounded or rootless faith. The other one is like together with experience, let's say. So if you want to refer to something in connection to this, there is Chanki Sutta in Majjhima Nikaya which talks about these things. ඒකත් ටිකක් බලන්න. ඒකට සංකීර්ණ උත්තරේ ඒවල බලන්න ටිකක් සද්ධාව ගැන. So if you want to understand about Saddha, faith, a little bit, it's good to refer to this Chanki Sutta. ඔය දැන් මේ ආරණ්‍ය වලට දැන් මේ දන් දෙන පන්සල් වලට දෙනවා. දැන් මේ වගේ වැඩ මේ මහත්ය කරනවා. දැන් ඉතින් මේ දැන් ඒව සද්ධාවේ එක්තරා කොටසක්.
So this gentleman that Lokam was talking about, that is involved in all these different meritorious and charitable deeds, like supporting all kind of really, like, I don't remember all this, like there are like forest hermitages and temples and village temples and old people's homes and other places that he is supporting. That means when they need food, he is getting them food. When they need electricity or buildings, he supports that, like in all ways, in many different ways he is supporting those people in need. So this is one kind of faith, or is in Saddha. There is like one part that operates in that way. It is powering this kind of doing good things. මේ සද්ධාව හැරෙන්න ඕනේ. අර අපේ දැන් මෙත්තානන්දානෝ කිව්ව සති සම්පජාඤ්ඤයත් එක්කලා. But that kind of faith, we need to channel it and turn it towards what Venerable Mettananda was describing, and start observing and paying attention and developing wise or deep attention. එතකොට තමයි බුදුහාමුදුරන් හොඳටම වෙටෙන්නේ. So then one is getting really closer to the Buddha quite well. ඉතින් හොඳටම සද්ධාව දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. So then the faith also starts developing in a really good way. සද්ධාව දියුණු Strong way. සද්ධාව දියුණු තරමට මේ වීර්යය දියුණු වේ. වීර්යයත් හරියනවා. So to the extent or level that our faith or confidence has developed, the virya or mental effort, if you like, actually works and is developed to the same extent or level. සතියත් ඒ ගාම මේ ගානටම එනවා. The third faculty is called sati, which is usually translated as mindfulness. I prefer not to translate it. So again, according to the level of faith, confidence, saddha and virya, energy or mental effort, then you have the sati matches that level. දැන් අපිට උපමාවක් කියනවා නම් අර මේ සද්ධාවයි වීර්යයයි මේ සත්‍යයයි මේ හරියට කොහමද මේ ගහක් හැදෙන ගහක් වගේ. So or like That the the sati fourth develops independence on those two. So Lokam says, to illustrate that we can those three, that is the first three faculties of confidence, energy and sati. So let's think of a tree or a plant. හොඳට සරුවට පෝරත් එක්ක හැදෙන ගහක් වගේ ගහේ මල් පිපෙනවා වගේ තමයි මේ සමාධිය. So you have to have good soil and whatnot. So eventually this plant or tree blooms. So these blossoms or blooming is like samadhi on concentration. ඒ මල් වල පෙති වැටිලා ඒකේ ගෙඩියක් හැදෙනවා. ගෙඩිය තමයි වටින්නේ. So then not only that, after blooming and blossoming, fruit is being formed based on those like blossoms. සමාධිය ක්‍රමෙන් සමාධියට වඩා වැඩි දෙයක් අවබෝධ කරනවා. So that it's like through the samadhi or concentration, something even more valuable and greater is developed in the present. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මෝරනවා. එතකොට ටික ටික So then all the faculties, that means saddha, virya, sati, samadhi and panya, that's confidence, mental and effort, sati, concentration and wisdom or experiential understanding develops and is getting like මේකට උඟා කුමනා කරනවා. කල්යාණ මිත්‍රත්වය මනා කරනවා. ධම්මානුධම්ම පටිපදාව වන ධම්ම ශ්‍රවණය වන සාකච්ඡාව වන. So this needs some like supportive conditions, quite a number. To mention some of them is kalyana mitrata, is noble friendship. You need these specific noble good friends, beautiful friends, which is a very specific term, as well as listening to Dhamma and discussing Dhamma. ධර්ම සාකච්ඡා. Okay.
සාමදේශන ධර්ම සාකච්ඡා ඒකයි. Hmm. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය. And yoniso manasikara, or so-called wise attention, is also one. ඉතින් දැන් මේ ටික ආවම ඒ ශ්‍රද්ධාව මල්පල ගැලෙන ශ්‍රද්ධාව ඉතින් So if those supportive or assisting things are there, it's like if we consider the tree of practice, now it's reached the stage where the blossoms are blooming. ශ්‍රද්ධාව ඇතැම් වෙලාවට තියෙනවා මේ බුදුදහමෙන් වැඩක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා මේ බුද්ධාගම තෙරුවන්ගේ. ඒ වුණාට අහන්න හරියට ධර්ම සාකච්ඡාවක් නැහැ. ඇතැම් වෙලාවට ධර්ම දේශනාවක් හරියට නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙනවා. එතකොට එයාට මිත්‍රත්වයක් හරියට නැහැ. ඒ අඩුපාඩු නිසා අර ශ්‍රද්ධාවට ලියලන්න විදියන්නේ. So sometimes the person might have this faith or confidence and wants to use it to do something within the dispensation, but because he is lacking one of those things mentioned, like maybe he does not have opportunities to discuss or ask about Dhamma, or is not opportunity to listen or read, get Dhamma information or Dhamma knowledge, or he or she does not have this noble friendship or these noble friends to help them and support them, assist them. As a result, even though the faith or confidence is there, it does not have the means to grow or grow. එක්ක කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් එක්ක ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ධර්ම සාකච්ඡා මොනවා හරි මේවා එකක හරි යෙදিলা තියෙනවා. මොනවා හරි. So you need those things in order for this confidence to grow. So it's like the word in Sinhala also means when you have tree, it starts sprouting. So it means like growing and sprouting of the practice happens by the support of those things. මේකයි වැදගත් වෙන්නේ ඈ. ඉතින් දැන් අපේ මේ ධම්මනිසාන්තය හොඳට දැන් මේ තෙන්ද මූලක් වැටුණා. ඒක ශ්‍රද්ධා. ඊට මාන වුණා. ඈ. ටෙම්පරරි කමන්නේ. ඒක නෙමෙයි කතාව මාන වුණා. ඒකෝට ආය උපසම්පදත් වෙලා. දැන් බලන්න ඔය ශ්‍රද්ධාව ලියලා නැහැ. So now if we consider the person that asked, so now this is Venerable Dhamma Nishanta, so he came here to practice as a lay person. That is showing some starting faith or confidence was there. Then he got ordained and recently got higher ordination also. So this just shows how his faith or confidence is sprouting or growing. ඉතින් සාසනේ විනය ගැන දැනුමක් ඇති වෙන ආමුදුර ගැන අවබෝධයක් ඇති වෙන ලොකු දැනුමක් වෙනවනේ. So with that he's gaining like insight, not meaning like vipassana, but just like understanding about monks, monkhood, the discipline of monks, and the inner workings of the Buddha's dispensation and so on. So මොකද්ද මේ සාසනේ මේක නෛර්යානිකකම තියෙනවනේ. මේවා තියෙනවනේ. නෛර්යානිකම් සුදු. මොකද්ද ඒකට කියන්නේ මේ ඉන්නනේ. නිවනට පමුණවන. නෝ. නිවනට පමුණවනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි. It leads to God. Where is it? පිරිසිදුකම් සුදේශිකම්. නැත්නම් පිරිසිදු එක. ඒක මේ වගේ තේරෙනවනේ මේ වචනකම්. ඒ ගාතවල තියෙන. ගජක්ක සූත්‍ර නියානිකම්. අර්ථ ධම්මං සරියාත නියානිකම්. So this Lokam was quoting Dajagga Sutta, which is chanted on Sundays here. Lokam just quote one word, niyanika. Yeah, but it's some people reference this niyanika. It means like onwards, leading here onwards. This is the specific meaning of towards nibbana or towards the liberation. ඉතින් මේවා තමයි ශ්‍රද්ධාව මුල් දාලා එනවා. හරි කීවා. එක දවසක නෙමෙයි ඈ. So those this thing started with faith or confidence at the beginning,
But this kind of growing and maturing of that practice and the faith itself does not happen in one day. ඔව් මේ සාධනේ කරුණු තේරෙන්න මේ දහමේ ගැඹුරු බව තේරෙන්න So there are things like understandings about the Buddha's dispensation or like teachings with the capital T. That means not just the suttas but how it works and the people involved. ඔව් So there are different aspects that can be and need to be understood, as well as Dhamma itself about different points and deeper aspects. So those things are there. ඔව් ඒ ස්වාකාත දහම තේරෙන්න ගන්නවා වැඩි. So as one gets deeper and deeper into Dhamma or understanding Dhamma, this Svakata Dhamma, this I think ඒකට Svakata is very difficult to translate. So it's normally translated as well proclaimed, but I will just leave it. It has very complex meaning. It also means it is the practice itself and so on. So this specific Buddha's teachings that is to be applied within one's own practice and experience, one gets more and more understanding about that. ඔව් ගුණධර්ම වැඩි වෙන්න සද්ධා වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් ගුණධර්මයි පොට්ටු කරන ගුණධර්ම තියෙනවානේ. සීලය, so if one is සමාධිය, developing good qualities, as one is developing different good qualities, this saddha is also increasing or growing in such a way. ඔව් ඉතින් ඇති So that should be enough for now. දේවනා දන්නේ. May you be well and happy and protected by the people. And thanks for listening. මේක දැන් දාන්න ඕනේ. මේක බඩු